According to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, also known as UNESCO, Hội An ancient town in the central province of Quảng is an exceptionally well-preserved example of a Southeast Asian trading port, dating back from the 15th to the 19th century. Its buildings and its street layouts reflect the influences, both indigenous and foreign, that have combined to produce this unique heritage site. The distinct mix of architecture still remains today, and even more fortunate, the old vibes of the port town can also be found and enjoyed in various amazingly unique ways. In this episode of Vietnam Discovery, I've been invited to explore some of the cultural and heritage aspects of Hội An and how they retain their vibrancy throughout these modern times. Y'all join me for this amazing experience. Over 300 years ago, Hội An ancient town was a famous trading port, considered as the center of the legendary Silk Road on the sea, bringing silk products from Vietnam's southern regions up to China, Japan, and various other European countries. Raw silk was produced mainly in the districts of Diet Ban and Thanh Binh, with commercial silk being concentrated in Hội An. Silk exports from Hội An include yellow raw silk, spun silk fabric, and damask silk. The term yellow silk refers to the color of the yarn distinct to the white silk. Silkworms in Vietnam generally spun their cocoons during hot summer months, and their thread was yellow tinted as a result. The Hội An silk trade has seen a recession since the 1990s. However, recently, local authorities, silk makers and traders, and even tourist companies have joined hands to revive this traditional craft. Lê Thái Vũ has been working in the silk trade since he was a child. Producing and selling commercial silk trade was his family's main source of income. Now, he has a chance to promote the trade by introducing modern techniques and introducing tourists to the local remarkable sites in order to understand the history of the Silk Road of the past. We found ourselves at My Sơn Temple Complex, a World Heritage Site about 40 kilometers away from Hội An ancient town. My Sơn also shows the talent of the ancient Cham craftsmen, showcasing the longevity of their craft and the strong influence in the central region they have left still standing today. Cái khu đền tháp này là cái nơi thờ cúng của người Chăm Ba. Đây là cái phần không thể thiếu được của cái tuyến du lịch của Quảng Nam. Vì Quảng Nam là tỉnh duy nhất trong nước là có 2 di sản văn hóa thế giới, và cái là cái phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Vì Quảng Nam là tồn tại 2 cái kỹ thuật và cái kỹ thuật dệt, cái khung dệt truyền thống của người Chăm và người Việt. American B-52s carpet bombed the site during the Vietnam War. The section of the My Sơn with the largest temples was turned into a pile of rubble. Nowadays, there are 3 basic areas of My Sơn that you can see. The first is a relatively complete temple complex with about a dozen buildings. Even today, they are standing firm and impressive. The final area is made up of 2 adjacent places where restoration has either taken place or is still taking place. Yeah, so there's actually 2 very interesting theories. I don't know how factual they are, but I've heard that the first one is they use tree sap from some local trees to bind these bricks together. And then the second and most interesting one for me is how these are glued together using
the liquid from inside the silkworm. And it's super interesting for me because it represents perfectly the interwovenness that exists in this region throughout everything, and is directly reflective of the tour that people also experience here. The Cham people have started weaving from earlier dates, but the silk production and trading was ultra thriving under the reign of Nguyen lords in the 16th century. Legend has it that during a visit to that area of Ma Châu in Quảng Nam province, Lord Nguyen Phước Lan came and fell in love with Doan Thị Ngạo, a girl growing mulberries, raising silkworms, and weaving silk. She then became the king's wife and was granted the title of Doan Imperial Concubine. She encouraged the people who lived in the Quảng Nam area to develop the trade of growing mulberries, raising silkworms, and weaving silk. Thanks to her great efforts, the trade flourished in the villages along the Tu Bone River. Among traditional silk weaving villages in Quảng Nam, Ma Châu is the most famous. Cương là chủ cái cơ sở đây là muốn chia sẻ với em. Chưa. Muốn chia sẻ với em về cái nghề này. Rồi anh. Ở cái làng Mã Châu này thì cái nghề này nó đã hình thành từ những cái ngày đầu tiên mà sơ khai, mà ông bà mình đã khai thiên lập địa cái vùng đất này. Thì thành lập cái làng nghề này đã gần 600 năm nay rồi. Và nó có lịch sử 600 năm mà nó cũng có một thời kỳ nó phát triển rất là rực rỡ. Thông qua Hội An thì cái sản phẩm của lụa Mã Châu đi ra khắp thế giới và cũng được rất là nhiều nơi người ta mến mộ cái sản phẩm này. Nhưng mà những năm trở lại đây thì do cái xu thế phát triển của công nghiệp hóa của ngành dệt, cái sản phẩm cái này nó bị mai một rất là nhiều. Đến bây giờ thì gần như đa phần bà con trong làng nghề người ta không còn giữ được. Nhưng mà riêng anh em của bọn mình ở đây thì là có một cái quyết tâm rất là lớn để gìn giữ bảo tồn cái một phần cái văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. So his family has been working in this field for 18 generations. 600 years. That's a long time. That's very rare. You don't stumble across that every day in your life, right? This is amazing. Cái này là sợi tơ mà từ những cái hộ nông dân người ta nuôi tầm, xong người ta bán về đây và mình in ra thành những sợi tơ như thế này. Thì đây là những cái công đoạn đầu tiên, tức là để mà làm ra một tấm vải lụa. Thì ở đây gọi là đánh ống tơ. Phương, the owner of the workshop, and his daughter decided that they had to design marketable samples for finished products rather than selling raw silk. They survived and developed their business until today. Tôi đi trước tí. Em là khách hơn mà. Sản phẩm cuối cùng đây đúng không? Đúng rồi. Cái này đây là một cái chất lụa truyền thống, tức là hoàn toàn truyền thống. Và cái này là nó cũng nhuộm bằng cái trà mà người Việt Nam dùng để uống nước. Cái này thì nó cũng là một cái chất lụa 100% truyền thống của mình, nhưng mà là sử dụng một cái loại vị thuốc bắc. Wow. After venturing out here, I feel immersed in centuries-old tradition, it seems like, with new technology applied to it. Like he said earlier, this has been going on for generations, 600 years. And I really hope for the future it can be applied as holistically as they plan to. Là nạn sạt lở kinh khủng lắm. Mỗi năm là nước lụt về là nó trên thế giới này chỉ có dòng sông này là duy nhất là dòng sông nối liền hai di sản văn hóa thế giới thôi, là Mỹ Sơn và Hội An. Và đây cũng là cái cơ hội để mà biến cái dòng sông này làm dòng sông lụa, cũng là cái cơ hội để hồi lại cái nghề lụa truyền thống ngày xưa. Cho cái việc là biến cái dòng sông Thu Bồn này trở thành dòng sông lụa. Vu's ambition does not cease at introducing Vietnamese silk to tourists.
He desires to revive the traditional craft and make it sustainable for craftsmen and traders. By this way, he can revive and uphold the vibrancy of the heritage in his beloved hometown. Đúng rồi. The Hội An Memory Show debuted on March 18th of 2018 at Hội An Impression Theme Park in the central province of Quảng Nam. The colorful and musically dazzling night show with a cast of nearly 500 actors and actresses recalls the memories of Hội An as a prosperous trading port over 400 years. The theater uses the waters of the Huai River as its 25,000 square meter stage, along with the state-of-the-art lighting technology and sophisticated sound effects. The show is a part of a creative, cultural, and arts program that aims to introduce the culture and history of historic Hội An town to tourists. Now that I've been captivated by the show, we're now behind the scenes to find out how it's done, and I'm gonna do my best to blend in, and maybe if I'm good enough, they'll also give me a part in the show. So let's go find out. All right, telling it. Ôi. Chào em nha. Các em đồng vai gì? Binh lính. Có khó không? Khó, rất khó. Rất khó á? Ok, cho anh làm giống như các em được không? Được. Ui, ở đây luôn á. Ở đây. Sao cái ui. Ôi, đây. Ui, oh, this is so much harder than it looks. Khó béo quá. Ok. Ôi, không thể nào. Các em có nhiều kinh nghiệm hả? Tham gia bao lâu rồi á? Em tham gia show diễn này là gần 2 năm rồi. Thôi. Ngưỡng mộ. Xin cảm ơn các em nha. Vâng, các em. Breaking the initial sweat, and this is just the first part. Okay, đây đúng không? No? Okay. This is such a beautiful process and beautiful practice. I really hope I can do this 100% correct, and I really want to live out the respect that I have for the patience and the tolerance that they have put up with today from my inexperience for this craft, right? So we'll see how it goes. I'm gonna really focus on getting this down correctly. Đẩy cái cờ ra ngoài một xíu. Cái chân rộng ra. Đúng rồi, xuống, lên. Cầm cái cờ, tay trái. I'm extremely nervous, excited, and it's fun, but super nervous. It feels great, I'm not gonna lie. I think if I can get this down and do my part well enough and not get in anybody's way and not make anybody too frustrated, I can do it. And this is just flag holding. I mean, this is some serious stuff. Đây à, bạn. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha.
So tell me about your role in the show. I play the Belgian princess. Okay. She is a very famous princess in Vietnam history. Okay. Before you joined the show, you have had dancing experience or performing experience in general. Yeah, I have been in the dance school Hanoi. Okay. 6 years. Studying Studying dancing. dancing. Yeah. Okay. Did you have any other plans after you graduated? Before I came here, I think that after I graduate, I will go to study abroad. Okay. But I'm here. Now you're here. Yeah. Hey, chào em. Vâng, chào anh. Bây giờ còn mưa. Ôi rồi mưa này bình thường mà anh. Bình thường á? Đúng rồi, trời nắng em mới sợ chứ mưa này Hội Vâng, An thấy thoải mái lắm. Vâng, thì không sao đúng không? Đúng rồi. Ờ, Các bạn đây là sẽ cùng bàn hai với mình. Bạn sẽ đẩy voi, còn các bạn ngoài là múa. múa cái gì? Dance. Dance đúng không? Là nhảy đúng Còn không? bạn là đẩy voi. À, Đó là ok. trong bàn hai. Là các em có anh sẽ anh chứ? Ôi, Không không. chạy cờ, không chạy cờ. Không cầm. Dạ. Ok. Anh cái gì là đẩy gì? Elephant. Ok. Hey, chuẩn bị. Ồ. Vâng, cảm ơn các em nha. Yeah. Voi. Chúc may mắn nha. Đây là lúc chờ đợi nhóm Trâm thì set up cánh Set và up lên cánh á. trước khi ra sân khấu. Ồ. Oh, wow, 2V fit, ngầu quá. Wow, it's so cool. This is, I'm blown away. Wow. Wow, look at this. This is crazy. I don't even know how to respond. There's just so much going on, so much awesome activity. You got statues moving around, gigantic, colossal obelisk moving around as well. And I'm gonna get to push one of these obelisks with an elephant on it. Pushing the obelisk. Oh, here you go. There you go. This is intense. It's pretty awesome. Wow, here we go. Oh, yeah. Finish. Ok. Mình chạy về tâm điểm. Vâng. Vào ok. make up để chuẩn bị màn 4. Ok. Chào chị ạ. Bạn hãy trải nghiệm thực tế cái ý kiến của mình. Và bạn sẽ vào vai thường dân trong màn 4. Và bây giờ mình nhờ bạn. How do you feel here? I'm very excited. I got so much sweat. It's so hot here. You guys don't know. Oh man. How do you feel? I feel scared to open my eyes. Can I open my eyes or Yeah, no? yeah. Okay, I can. Whoa, look at that. Oh, man. Very old. Very old, yeah. Ok. Bây giờ thay đồ nào? There we go. Ready to trade some merchant goods, some silk, some coriander. Đây là lúc tất cả các nước cập bến vào Việt Nam. So they surprised me with this new role. I'm going to be a Vietnamese businessman from back in the day. So I gotta just, be calm and do a good job. Yeah. Giờ mình đi. Đây là những hình thức anh. Có nước gì đây? Đây là
là trái cây của các thương À. người dân, những người Việt Nam. Đây là Đây qua na. quả na. Qua na. À. Qua nha. Đây là quả chanh á. Chan dây. À. 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 Đi tiếp. Ok. Rất là đẹp, đây là rất là đẹp. Rồi. Tất cả những quốc gia. À, chào em. Đây là khu vực bán gốm. À. Gốm. Ồ, rất là đẹp. Cái gì đây? Đây là Gốm. gồm á. Rồi, rồi. Cảm ơn nhé. Bây giờ mình sẽ đi nhanh chân hơn để về Vâng. phía trước chúng ta sẽ xem xiết lửa. Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ. Faster hả? Vâng. Vâng ạ. Đấy á. À. Rất đẹp mà. Mệt, mệt quá. Không mệt. Thích không kìa? Thật, thật. Thích nhất. Trời ơi, yêu thích. Rất vui, quá vui. Ui. Chào anh. Vui không? Rất vui. Rất vui à? Trời Thế ơi. thì chuyển vào đây làm thôi. Vâng ạ. Vừa dạy học là vừa đi biểu diễn. Vâng. Wow. One of the most interesting parts was when we first got here before the show, it started raining, so I thought they would cancel it, but everybody's attitude was complete opposite of what I thought. They all were excited, they all were refreshed that the rain was there to cool them down from this heat, and it makes for a more beautiful backdrop with the lightning going on in the background, and it was small rain the whole time, so it was a real treat to have from the weather. Yeah. Got all the actors, all the participators sitting here for a review of the show. Xin chào mừng So we'll see how everybody did. Oh. Mời cho xuống đây được không? Xuống đây. Ở đây. Cho anh có thể chào mọi người đâu. Ok. Xin chào mọi người. Mình cảm thấy rất biết ơn vì mọi người có nhiều kiên nhẫn để với dạy. mình vì mình không có kinh nghiệm thấp diễn viên này, nhưng mà mọi người đã giúp mình rất nhiều và mình cảm thấy là mọi người rất là tuyệt vời và trải nghiệm này là số một của cuộc sống mình á. Thì xin cảm ơn rất nhiều mọi người nha. In bustling Vietnam, Hội An is like a bridge to the past. You can roam the car-free streets in search of many timeless moments. The sound of temple bells,
the smell of ko lao cooking in nearby restaurants, the sight of beautifully weaving silk workshops, or even the spectacular shows created by the passions and talents of hundreds of people. After all, for me, Hội An is a place where both old and new are embraced and interwoven together. But the old still wins out and maintains its timeless shine.